ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கங்கள். முதலில் நம் வலது நாடியை சிறிது சமநிலைப்படுத்தி நம் சிந்தனையை உள்முகப்படுத்துவோம். நம்முள் இருக்கும் வெப்பத்தை, வலது நாடியில் இருக்கும் வெப்பத்தை தணிய செய்து நம் அதீத சிந்தனைகள் வெளிப்புறம் செல்லும் கவனம் இவை அனைத்தையும் சமநிலைப்படுத்துவோம். நம் இடது கையை எடுத்து நம் கல்லீரலில் வைப்போம். வலது கை மடி மீது இருக்கட்டும். இடது கை கல்லீரலில், வலது பக்க வயிற்றின் மேற்பகுதியில் இடது கையை வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி. எங்கள் கல்லீரலில் வந்தருளுங்கள். வந்து அதனுடைய முழு செயற்பாடுகளையும் தங்களிடம் சரணடைகின்றோம். நமது சித்தா சக்தி, மனோசக்தியை தூய்மைப்படுத்தி கூர்மையாக நம் கவனத்தில், நம் தியானத்தில் கவனம் இருக்கும்படி அருளுங்கள். நம் ஈரலில் இருக்கும் அனைத்து வெப்பம், நச்சுக்கள், உபாதைகள் இவை அனைத்தையும் நீக்கிவிடுங்கள். எங்கள் மனோ சிந்தனைகளை தளரச் செய்யுங்கள், தளர்ச்சி அடைய செய்யுங்கள், இலகுவாக்கி விடுங்கள். விகார சிந்தனைகளை நீக்கிவிடுங்கள். ஸ்ரீ விசார சைத்தல்ய மந்திரம். ஓம் ஸ்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ விசார சைத்தல்யா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமः. அன்னையே, நம் மூளையில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் அனைத்து சிந்தனைகள்
செயல்களில் இருக்கும் அதிகமான கவனம், திட்டம், இவை அனைத்தையும் தளர்த்தி விடுங்கள். ஸ்ரீ அதி கிரிய சைத்தில்யா. ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ அதி கிரிய சைத்தில்யா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமஹ. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்கள் கல்லீரலை முழுமையாக சமநிலைப்படுத்தி பலமூட்டி வளமூட்டி தாருங்கள். ஸ்ரீ முகுதேஸ்வரி. ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ முகுதேஸ்வரி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமஹ. இடது கையை மீண்டும் மடி மீது வைத்து இப்போது குண்டலினி சக்தியை எழுப்பி கவசம் இட்டுக்கொள்வோம். மூலாதாரத்தில் ஆரம்பித்து முதலாவது தரம் சஹஸ்ராரத்தின் மேல் ஒரு முடிச்சு, இரண்டாவது தரம் இன்னொரு முடிச்சு, மூன்றாம் தரம் 3 முடிச்சுக்கள். கவசம், மூலாதாரம், சுவாதிஸ்தானம், நாபி பவசாகரம், இருதயம், விஷுதி, ஆக்ஞா, சஹஸ்ரா. உப்பு நீர் தயாராக வைத்திருப்பவர்கள் உப்பு நீரில் காலை அமிழ்த்தலாம். ஸ்ரீ மாதாஜியை அவருடைய புகைப்படத்தை பார்த்து இரு கரங்களையும் கூப்பி வணங்கிக் கொள்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, இன்றைய மாலை தியானத்திற்கு தங்களின் ஆசிகளையும் அருளையும் மனப்பூர்வமாக வேண்டுகின்றோம். இடது நாடியை சமநிலைப்படுத்துவோம். வலது கை பூமி தாய் மீது, இடது கை மடி மீது இருக்கட்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி,
நம் இடது நாடியில் எழுந்தருளி அதை முற்றிலும் சமநிலைப்படுத்தி தாருங்கள். நம் இடது நாடியில் ஸ்ரீ மகாகாளி, ஸ்ரீ பைரவநாத் சக்தியை ஸ்தாபித்து தாருங்கள். நம் இச்சா சக்தியை, விருப்ப சக்தியை இடது நாடியில் ஒளியூட்டி தாருங்கள், பலப்படுத்தி தாருங்கள். அதன் மூலம் நம் விருப்பம் எப்போதும் நமது ஆத்ம முன்னேற்றத்தில், நம் தியானத்தில் இருக்க அருளுங்கள். ஸ்ரீ மகாகாளி, ஸ்ரீ பைரவநாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली साक्षात् श्री भैरवनाथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. எங்கள் வலது நாடியை சமநிலைப்படுத்துவோம். வலது கை மடி மீது, இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்கள் வலது நாடியில் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி, ஸ்ரீ ஹனுமான் சக்தியை, சக்தி மூலம் அதை முற்றிலும் தூய்மைப்படுத்தி சமநிலைப்படுத்தி தாருங்கள். நம்முள் தூய கவனத்தை ஸ்தாபித்து தாருங்கள். நம் ஆத்ம வளர்ச்சி தியானத்தில் நம் கவனம் இருக்க அருளுங்கள். ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி, ஸ்ரீ ஹனுமான். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती साक्षात् श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. இடது கையை மீண்டும் மடி மீது வைப்போம். கவனம் நம் மைய நாடியில் இருக்கட்டும். இரு கைகளையும் பூமி தாயில் வைப்போம். இரண்டு கைகளை. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்கள் மைய நாடியை சமநிலைப்படுத்தி
தூய்மைப்படுத்தி தாருங்கள். எங்களுக்கு இந்த பூமி மாதாவை போன்று பொறுமையும் சகிப்புத்தன்மையும் நடுநிலை சமநிலை பேணும் சக்தியும் தாருங்கள். ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி. ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமஹ. எங்கள் இடது கையை மடி மீது வைத்து வலது கை தொடர்ந்தும் பூமி தாயில் இருக்கட்டும். நம் கவனத்தை மூலாதார சக்கரத்தின் இடது பக்கத்தில் வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்கு ஸ்ரீ கணேசரின் தூய்மை நம் உடலின் ஒவ்வொரு கலத்திலும் பதிக்கப்பட்டு பலப்படுத்தி அருளுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, இந்த தூய்மை எங்களுக்கு அருளி எங்கள் தியானத்துக்குரிய அத்திவாரத்தை எங்களுக்கு அமைத்து தாருங்கள். ஸ்ரீ நிர்மல் கணேஷ். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்மல் கணேஷா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமஹ. வலது கை மடி மீது நம் இடது கையை பூமி தாயில் பதிப்போம். நம் கவனம் வலது பக்க மூலாதார சக்கரத்தில் இருக்கட்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி, நம்முள் இருக்கும் தூய்மைக்கு எதிராக செயற்படும் அனைத்து சக்திகளையும் வெற்றி கொள்ளும் ஸ்ரீ கார்த்திகேய தத்துவத்தை, ஸ்ரீ கார்த்திகேய சக்தியை எங்களுக்குள் ஸ்தாபித்து நம் வலது மூலாதாரத்தில் ஸ்தாபித்து பலப்படுத்தி தாருங்கள். இவை நம்முள் இருந்து நம்மை பாதிப்பவையாயினும் சரி, வெளியில் இருந்து நம் தூய்மையை தாக்குபவையாயினும் சரி, இவை அனைத்தையும் வெற்றி கொள்ளும் சக்தியை தாருங்கள். ஸ்ரீ கார்த்திகேய மந்திரம்.
ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकार्तिकेया साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्रीनिर्मला देव्यै नमो नमः. இப்போது நாம் இடது கையை மடி மீது வைப்போம். இரு கைகளும் மடி மீது. கவனம் நடு மூலாதார சக்கரத்தில் வைத்து ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தை உச்சரிப்போம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. கவனத்தை மூலாதார சக்கரத்தின் மேலிருக்கும் முக்கோண புனித எலும்பில் இருக்கும் அன்னை குண்டலினி சக்தி மீது வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி தங்கள் கிருபையால் நம் குண்டலினி சக்தி விழிப்படைந்து நம் மேலெழுந்து நம் சகசிராரத்தை அடைய அருள் புரியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ கௌரி குண்டலினி. ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गौरी कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. கவனத்தை சுவாதிஸ்தான சக்கரம் வழியாக நம் நாபி சக்கரத்தில் வைப்போம். ஸ்ரீ லக்ஷ்மி விஷ்ணு. ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री लक्ष्मी विष्णु साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः.
நாவி சக்கரத்திலிருந்து ஒவ்வொரு சக்கரம் வழியாக சகசிரார சக்கரத்திற்கு நாம் கவனத்தை எடுத்து வருவோம். பவசாகரம், இருதயம், விஷுதி, ஆக்ஞா, சகசிராரம். அமைதியாக சிறிது நேரம் சகசிராரத்தில் கவனத்தை வைத்து தியானிப்போம். எதிர் வருகின்ற வாரத்தில் இயேசு பிரான் அவர்கள் நம் ஆக்ஞா சக்கரத்தில் குடிகொண்டிருக்கும் இயேசு பிரான் அவர்கள் உயிர்த்தெழுந்த ஈஸ்டர் தினம் வருகின்றது. நாம் ஈஸ்டர் பற்றி ஸ்ரீ மாதாஜி ஆற்றிய அருளுரையை வீடியோ மூலம் கேட்போம். And in your Agya Chakra, he has created a small Virat, as they call it. He exists within your Agya Chakra. This sacrifice is very, very significant. And though it is gross, in subtle it has happened. To take the awareness through this center of Agya was done by Christ by his crucifixion.
He came as a gross person, just like a gross human. His body died, but did not die, because that body was also made of that imperishable divine vibrations, as you call it, radiations, or this Brahma. They did not die. And that's why the body did not die. And he resurrected with his body. He had to die to show that the body, though dies, can be saved. That's why he had to be crucified. Otherwise, he could not have shown you. But it was experimented in the Vaikuntha, as you call it, that he died and then resurrected to show that this does not die. Krishna has said, Nainam chidanti shastrani, nainam dahati pavaka. It is not killed by any weapon. Neither it is burned by any fires, nor it is blown by any wind. Na chainam kledayantapo na shosayati maruta. Neither, nothing can suck it. That spirit is he. When they saw him being resurrected, then they started saying, oh, he was the one. Then his disciples believed him. What ignorance! What darkness! What darkness! It's like telling an ant about human civilization. And this growth when in the subtle also the same happening had to take place. Like when you say Moses crossed the river. This was the happening of void being crossed by the primordial master. So in the subtle, whatever is done is expressed in the gross in this manner. And this is exactly what happened when Christ was crucified. But again, you cannot crucify him. Now he has become Ekadasha Rudra, as described. The 11 Rudras, as you know very well, these are all the powers of Shiva given to him. Up till now, till he was born, Krishna had given him his powers, and that he became Mahavirat. He was even placed above Krishna. But now, when he will come, he'll be bestowed with the destructive powers of Shiva, 11 of them. One is sufficient to finish all the universes. And that's what is described as the coming of the Christ. You cannot crucify him anymore. And the time has come for all of us to be prepared for us to receive him. We are not yet ready to receive him. Unless and until you are realized, you cannot receive him, because if you remain unrealized till he comes, you'll be finished, you'll be gone, you'll be destroyed. He'll just come to destroy all the nonsensical things. So this short time should be used for your emancipation and for your development. But when we think of Christ, how human beings, you see, put up pretensions, all kinds of pretensions, you see, like they enact how Christ was crucified. They'll wear
all the beautiful jewels and everything, and they will enact. It's mockery going on. If you have to really come to resurrection, then you must awaken Christ within yourself in the Agya Chakra. If you cannot do it, all this enactment, even I've seen some people in Spain, they say, are enacting as crucified. I mean, this is mockery going on in this world. We are living with pretensions and falsehoods. All these things are going to take us nowhere. We have to face ourselves. We have to awaken Christ within ourselves. We have to bow to Him in full understanding of how great He is. On the contrary, we always bend towards people who are pretentious, who make a circus out of Him. It's a mockery going on everywhere. This carrying the cross or any drama, I mean, it was such a miserable thing. And to enact it, I don't know why people want to do that. I just can't understand. I can't bear it. But I mean, if you have feelings, you can see within yourself. It cannot be a ceremony, a ritual. To be sacrificed and to be resurrected. Duality is the becoming. It's not any drama. And people want to see a drama like that and be satisfied. For us Sahajogis, it is important to understand the significance of Christ's life. That His body was the only body was made of these radiations. All other bodies were human bodies. All the incarnation, even that of Krishna's when he came on this earth, were having human qualities that Mother Earth existed in the body. Now the Mother Earth exists as a magnetic force. She is nothing but a magnetic force. If the magnetic force is the only part of the energy of Christ, then it cannot be destroyed. But we are, as we human beings are, we are very gross. And the magnetic force of the Mother Earth also we do not know. We do not feel it within ourselves. The day we start feeling that magnetic force within us, we'll give up all these nonsensical movements of extremes. We'll settle down into our gravity. But we are not even sensitive to that magnetic force as the birds are. After realization, you do become subtle enough to feel that magnetic force. And you can ask the Mother Earth to take away your problems, to take away your sins. She'll suck it. Once you become that subtle, she'll work it out, no doubt. But you have to become that subtle. Unless and until you become that evolved, you cannot touch her subtler side, which is the magnetic force. While Christ's body was made of that magnetic force itself. Now, when he was resurrected, they celebrate the Sunday. Because as you have seen that he has millions and millions of suns and made of sun.
is the essence of sun. The sun has got the force of oxygen within it. And this oxygen is responsible for creating Brahmandas after Brahmandas. You see, when the sun's rays fall on the tree, we take everything for so granted. The tree blossoms, yields fruits. The fruits have seeds and then again they sprout into trees. Without the sun, nothing would exist on this earth. And that is why we worship him on a Sunday. Because he was sun. Actually, he resides, we can say. Now, when we go to the left, we actually go very much away from him, to the negative side. We become very negative, like when we go to the left side, which you know, we go very much away from him and our agya gets caught up, as you say, the back side of it. You go to your right extremes, then you disown him, you cross your limits. You cannot go beyond him. And that is how when you go to the right, you cross all sense of decency, decorum, and humility. So in both ways, you go in the opposite directions, much away from him. Ego is the result of right-hand movement. Because the Christ essence does not create the necessary action on people who move too much to the right and also on the left. So on one side he fights the left side, the superego, on the other he fights the ego in human beings. That's why you have seen, if you are possessed, you have to take the name of Christ. Only his name can take you away from your possessions. Lord's Prayer has got all the essences to take away the possessions. But not Lord's Prayer said by any Dick, Tom and Harry. He is to be connected with Lord Jesus Christ. Then only if you say it has an effect. And such a mantra is an awakened mantra. Right hand side, when you move, you have to be humble in your heart. Because he resides in your heart as spirit, because he is the spirit. And this spirit gets insulted when you go too much on the right hand side. And that's why ego-oriented people get a heart trouble. On the left-hand side, in the superego area, Christ is a terror. They are frightened of his name. They run away from him because they know the Ekadasha Rudra that he is. So on one side,
He is mild in the sense he recedes away from the people who are egoistical, ego-oriented. He doesn't like buffoons and idiots. Donkeys that he was riding, with the suggestion of these donkeys who are ego-oriented, he tried to control the donkey. But the left-hand side are the people, these horrible negative people. They get frightened of him. Absolutely frightened. You take Christ's name and they just run away, depart, no, nothing doing. We are not going to face him. Oh God, he's gone. Now this mark is the sign of his blood actually. And that's why this sign is described as the person's. Even if you show this color, they run away. But one has to understand the significance of Christ with patience, with humility. Because he is the one who has created universes after universes. Here you cannot just sit on a table, let's have it out, or see, let's discuss. There's no dogma going on. He's a living God, and living God cannot be discussed by human beings. You have to become superhuman beings to discuss it, to understand. And the more you rise, the more you are filled with awe. Oh God. And when you realize that he is the support of the universe, he is our support, then you feel very powerful, that nobody can possess you if he is your support. But you cannot just sort of possess Christ as your own. You cannot say, oh, Christ is mine. Nobody can possess him. You have to surrender to him so that you become his possessions, so that he looks after you. His greatness cannot be described in words. As a child, as a son, he is the giver of joy. One cannot describe how after his mother. It's impossible. No words can describe the understanding of Christ for his mother. His love, his gentleness, his care, his devotion, dedication, his shraddha cannot be described. And you know that he came as an evolved Sri Ganesh. And at the back is Sri Ganesh, in front is Kartikeya. Very powerful, 11 Rudras. And this has given him the highest position. So on this day, we have to think how he was resurrected for us. More than him, his mother had to suffer his crucifixion. It was too much. Because she knew all about him. She knew all this was going to happen. And she was in a human form as a mother. And her only loving son being crucified in her presence. We should not glorify the cross for one reason, because Christ was crucified on that. But cross is the sign of the Agya Chakra also. Because the same swastika, which was tetravalent, equally distributed
is expressed as an evolved symbol, that is a cross. So when we glorify cross, we are glorifying our Agya, by which we accept the life of dedication and of sacrifice. And if we look forward after the cross, we know that it is resurrection. And the resurrection that you are going to actualize in this lifetime. But now give up all nonsensical ideas about your seekings and useless ramblings. Seeking means not knowing about anything but becoming something. For that, Christ crucified himself. He resurrected himself so that you all could be resurrected. So, you have to today thank him for giving you the lead of resurrection. And in this lifetime only you are going to be resurrected. And you are going to see with your own eyes your resurrection as the disciples saw the resurrection of Christ. This is being all promised, and this must happen to all of you. So we should rejoice and be happy that the time has come for a mass resurrection. And such a great event we are facing. We are such fortunate people. Give up our small visions and our petty hankerings, our small little lives in which we live like frogs. Expand yourself and think that today you are facing the drama of mass resurrection. Not only that, but you are maneuvering it. So rejoice and be happy that what Christ did 2000 years back, today we are going to do it. That's why Easter is a special day for all of us. It's really a very special day because in our lives the death has died and we are resurrected. May God bless you all. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி தொடர்ந்தும் அன்னையின் அருளுரையின் கருத்துக்களை உள்வாங்கி நம் ஆக்ஞா சக்கரத்தின் இயேசு பிரானின் வாழ்க்கையின் நோக்கம், அவர் நமக்கு கற்பித்தது என்ன என்பதை நாம் உள்வாங்கி அமைதியாக தியானிப்போம்.
இப்போது ஒரு பஜனை பாடல் வீடியோ மூலம் கேட்டு தியானத்தை தொடர்வோம். मराठी पाडल हे प्रेममूर्त जगी आले. हे प्रेममूर्त जगी आले. मन झाले मन झाले मन झाले हे सर्व जगी संसारले. हे प्रेममूर्त जगी आले. बालवत तव बगुनी कृष्ण. बालवत तव बगुनी कृष्ण. मन मन दया तुझा पाळणा. मन मन सखया तुझा पाळणा. सारे ग म पनी
ஸ்ரீ மாதாஜி, இன்றைய மாலை கூட்டு தியானத்திற்கு அருள் பாலித்தமைக்கு எங்கள் இதயபூர்வமான வணக்கங்கள், கோடானு கோடி நன்றிகள். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நாம் மெதுவாக குண்டலினி சக்தி எழுப்பி கவசம் இட்டுக்கொள்வோம். முதல் தரம். இரண்டாவது. மூன்றாம் தரம். கவசம், மூலாதாரம், சுவாதிஸ்தானம், நாபி பவசாகரம், இருதயம், விஷுதி, ஆக்ஞா, சஹஸ்ரார். இரு கைகளையும் கூப்பி அன்னைக்கு வணக்கத்தை தெரிவித்து இன்றைய தியானத்தை முடித்துக் கொள்வோம். நமது அடுத்த வகுப்பு வழமை போல் செவ்வாய் மாலை 7:30 மணிக்கு 7:30க்கு தொடரும். தவிர செவ்வாய் காலை தியானம் வழமை போல் 5 மணிக்கு தொடரும். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி.